Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before starting this meeting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome guys in meeting ke-9 ya. Kita meeting ke-9 pada mata kuliah pronunciation practice. Ya, di meeting kali ini kita akan melanjutkan materi pada meeting sebelumnya tentang stressing ya. Oke, sebelum melihat materi pada hari ini, kalian bisa review dulu tentang word stressing dan juga sentence stressing karena ini akan berkaitan dengan materi tersebut. Ya, in this occasions kita akan membahas tentang intonations ya, intonation pattern. Jadi ada pola intonasi yang bisa kita gunakan dalam English speaking ya, dalam English pronunciations. Oke, sebelum kita bahas, let me show you the LO of our meeting today. Ya, mampu menganalisa patterns pada intonasi bahasa Inggris, kemudian kalian juga mampu mempraktekkan intonasi dalam bahasa Inggris. Oke, intonations. Ya, kita pahami dulu intonation ini identik dengan pitch of voice ya, pitch nada. Baik itu tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Kemudian stress dan juga rhythm ya, ritma gitu ya, ritme berbicara, this is intonations. Nah, ternyata dalam English intonations ini sangat berpengaruh juga terhadap produce meaning. Sama halnya seperti stressing ya. Kalau kalian masih ingat di meeting sebelumnya kita membahas stressing, ternyata stressing itu juga akan mempengaruhi makna sebuah kata atau makna sebuah kalimat. Begitu. Nah, dalam materi hari ini kita belajar intonasi. Intonasi juga akan mempengaruhi makna. Nah, sehingga kita harus paham dulu bagaimana intonasi kita dalam berbicara. Nah, menyesuaikan dengan makna yang kita inginkan atau makna yang kita maksud. Gitu ya. Okay, that's the point. Okay, in this intonation pattern, kita punya 3 pattern. Yang pertama ada falling, menurun. Jadi dari kata pertama dalam sebuah kalimat sampai kata terakhir itu pitch-nya turun. Gitu ya, pitch-nya turun. Ada juga yang dari kata pertama sampai kata terakhir itu dari yang tadinya rendah menjadi tinggi. Nah, ini rising. Tapi ada juga kalimat yang full and rise, gitu ya. Jadi ada 3 pattern. Oke. Nah, kita akan bahas kapan sih pattern-pattern ini can we use gitu ya, we can use the patterns in what sentences, what kind of the sentence ya. Okay, here the first ya, yang pertama ini ada statement. Okay, statements such as he will come to my home, he will come to my home. Okay, this is falling intonations. Okay, repeat after me. He will come to my home, he will come to my home. I love going to the beach. I love going to the beach. I love going to the beach. Ya, kita tidak bilang I love going to the beach. I love going to the beach. I love going to the beach. It's not. Tapi I love going to the beach. I love going to the beach. I interest in the lesson. I interest in the lesson. I interest in the lesson. They wanna go there. They wanna go there. Bukan they wanna go there. Nah, it's not they wanna go there. Ya, tidak seperti itu, tapi they wanna go there. They wanna go there. This is falling. Dari kata they, turun lagi wanna, turun lagi go, dan turun lagi there. Jadi dia turun gitu ya. Falling. They wanna go there. They wanna go there.
It's not they wanna go there, they wanna go there. Oke, intonasinya tidak seperti itu. Tapi they wanna go there. They wanna go there. I interested in the lesson. I interested in the lesson. I interested in the lesson. I love going to the beach. I love going to the beach. He will come to my home. He will come to my home. Okay, repeat after me. He will come to my home. I love going to the beach. I interested in the lesson. They wanna go there. They wanna go there. Okay, this is falling. Ya, falling into intonations. Ya, selanjutnya, what is the pattern in open questions? As you know, dalam bahasa Inggris itu kita punya macam-macam questions ya. Ada open questions, ada closed questions, ada question tag, ya. Nah, yang pertama ini open questions. Apa sih open questions? Open questions is need informations in the answer. Jadi ketika kita bertanya menggunakan open questions, maka pada dasarnya kita butuh informasi lebih lanjut ya, butuh jawaban atau butuh informasi terkait ini. Gitu ya, example. Nah, biasanya open question ini harus diawali dengan question word. Where, why, who, why, when, dan how. Gitu ya. 5W and 1H. Nah, contoh, this is falling intonations. Okay, repeat after me. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Good. What is it? What is it? What is it? What do you think? What do you think? What do you think? Who is he? Who is he? Who is he? Okay. Nah, this is falling intonations. Ya, jadi untuk open questions ini falling intonations. Okay, next. What is the pattern in closed questions? Ya, closed questions ini adalah questions yang jawabannya hanya yes or no. Okay? Nah, this is closed questions. Example. Is it there? Okay. Is it here? Is it here? Okay, this is rising. Kalau rising berarti dari kata awal sampai terakhir itu rise, ya. Is it here? Does it work? Does it work? Does it work? Are you there? Are you there? Have you eaten? Have you eaten? Have you eaten? This is closed questions. Ya, pertanyaannya atau nadanya ya harus rise karena dia hanya membutuhkan jawaban yes or no. Jadi ada lebih penekanan gitu ya. Oke, for the second time, repeat after me. Is it here? Does it work? Are you there? Have you eaten? Nah, kalau kalian punya kata-kata yang close questions, silahkan dicoba ya. Nadanya menggunakan rising intonations. Okay, another example, another questions, yaitu ada question tag or tag questions ya. What is the pattern of tag questions? Ya, tag questions or question tag ini punya dua model intonations, rise and fall. Ya, do you know example of question tag? Yeah, such as isn't it? Isn't it? Right? Right? Did I? Didn't I? Did you? Don't you? And etc. Yaps. Oke, tapi di sini dia tidak selalu rise or fall.
gitu ya. Tapi bergantung pada maksud atau makna si speaker. Contoh, saya punya kalimat yang sama. I told you, didn't I? I told you, didn't I? Okay, I told you, didn't I? I told you, didn't I? I told you, didn't I? Okay, this is different intonations with different meaning. Kalau kita bilang nada yang pertama tadi, I told you, didn't I? I told you, didn't I? Okay, this is falling. Ya, ini nadanya turun. Kalau dia statement. Apa maksudnya statement? Contoh, saya ilustrasikan konteks atau situasi kapan kalimat ini diucapkan. Example, is there is a mother and her son. Ya, ibunya ini melarang anaknya untuk lari di dalam rumah misalnya. Oke, nah kemudian dia tetap lari. Ibunya bilang, I told you, didn't I? I told you, didn't I? Oke, ketika dia falling, maka ini menyatakan bahwa question take yang digunakan tidak butuh pada jawaban apapun. I told you, didn't I? Tadi saya sudah bilang kan? Oke, jadi tidak butuh jawaban apa-apa. Oke, ini karena statement. Karena kalimat I told you, didn't I? I told you, didn't I? Ini adalah statement. Tapi berbeda ketika saya bilang I told you, didn't I? I told you, didn't I? Oke. Ketika dia rising, nah this is need confirmations. Contoh, in the office, ya, the boss bilang pada bawahannya ketika dia lupa pada satu hal. I told you, didn't I? I told you, didn't I? I told you, didn't I? Nah, I told you, didn't I? Bukannya saya udah bilang kan? Nah, this is need confirmations. Artinya, si bos ini butuh jawaban. Tadi saya udah bilang ya? Nah, maybe dia lupa. Gitu, lupa kalau dia sudah mengatakan sesuatu. Maka need confirmations. Kayaknya belum deh, Pak. Gitu ya. Atau, oh iya, Pak, kamu sudah bilang. Gitu. Ya, this is need confirmations. Sehingga the falling intonations or the rising intonations ini juga akan mempengaruhi sebuah makna. Jadi kalau ada question tag tapi dia dengan falling intonations, kalian jangan sekali-kali menjawab atau merespon apa yang diucapkan karena nggak butuh jawaban. I told you, didn't I? I told you, didn't I? I told you, didn't I? Nah, this is statement. Tapi kalau kalian bilang question tag-nya dengan rising intonations, I told you, didn't I? I told you, didn't I? Nah, this is need to confirmations. Sehingga kita butuh pada jawaban. Okay, the last example is the list. Yeah, example. We wanna buy a cake, biscuit, snacks, and drinks. We wanna buy a cake, biscuits, snack, and drinks. Oke, kalau kalian menemukan kalimat seperti ini yang terdiri dari beberapa list, gitu ya, cake, biscuits, snacks, and drinks. Nah, maka pada semua listnya itu harus rising intonations kecuali at the last list. Jadi pada akhir list itu harus falling. Gitu ya. Oke, that's for list. Rising, 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 and falling. Kalau listnya hanya dua, contoh cake and drinks, we wanna buy a cake and drinks. We wanna buy a cake, biscuits, and drinks. We wanna buy a cake and biscuits.
We wanna buy a biscuit and snacks. Tapi kalau kamu bilang, we wanna buy a cake and biscuit. Nah, kalau semuanya rising, yang terakhir juga rising, maka terkesan kita seperti ingin mengucapkan hal lainnya atau menambahkan list lainnya seperti itu. Jadi at the last list itu harus falling. We wanna buy a cake, biscuits, snacks, and drinks. That's all. Oke, jadi kesimpulannya adalah dalam statement itu falling, open question itu falling, close questions itu rising, thick questions maybe rise or fall, for list itu rise, rise, and the last is falling. Okay, that's the point. Okay, here we are. Let's practice ya. Coba kalian baca paragraf ini menggunakan pattern yang tadi sudah kita pelajari. Okay, good luck and see you for next meeting. Say hamdalah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.